ओके, स्क्रीन विजिबल आहे का सांगा? हो मॅम, दिसते. कनेक्शन काल मध्येच लॉस्ट झालं, तसा जर काही प्रॉब्लेम झाला तर मला सांगा फक्त. मी कालची स्लाइड थोडीशी रिवाइज करते. कुठपर्यंत आलं होतं काय? स्लीप मटेरियल्स पर्यंत का? हो मॅडम. ओके, मग या पुढच्या स्लाइड्स एक्सप्लेन करायची काय गरज आहे का? का स्किप करू फक्त? ठीक आहे, मी इंग्रेडियंट्स पासून पुन्हा स्टार्ट करते. These are the certain ingredients used in the powders: covering materials, adhesive materials, sleep materials, adsorbent, peach-like finish materials, materials imparting frosted look, coloring materials, and perfumes. So we are going to see one by one, and these are the examples of each kind. So covering materials means what? The materials which cover the small imperfections or pores or blemishes of the skin. The covering power of powder is high when its surface area is more, that is, when the size of particle is very small. Or we can say, if there are finely divided particles, its surface area is large, and hence covering power of that powder is good. And the medium in which the covering materials are dispersed plays an important role. So we have already discussed, these are the examples: titanium dioxide and zinc oxide. So there are certain drawbacks of this and of this also. So finally, combination of these two is done, or mixing of these two is done to get better effects, right? So it is considered as a best because it is inert in nature and its covering power is more as that of the zinc oxide, but it is having less sunscreen property. So that property is increased with the help of zinc oxide. And there are certain other materials like kaolin, zinc stearate, magnesium stearate, rice starch, which are also used as a covering materials. So finally, they are used in combination to obtain the best covering ability. Then adhesive materials. Adhesive materials are helpful in imparting adhesion. Adhesion म्हणजे चिकटून राहण्यासाठी, क्लिंग करण्यासाठी. Powder material to the surface of skin as well as to the puff. बरोबर? The adhesion of power of puff is necessary to take powder off of the container in case of compact powder. Compact powder म्हणजे pressed powder जे आहेत. हॅलो, हॅलो मॅम. हा आहात ना येतोय सगळे? मॅडम. मला स्क्रीनवर काही दिसत नाहीये इथे सध्या. कोपऱ्यामध्ये एक व्हिडिओचं साईन येतं ते येत नाहीये, त्यामुळे मला कळत नाहीये की स्क्रीन शेअर होते किंवा नाही. शेअर होते ना स्क्रीन? हो मॅम, व्यवस्थित हो सगळं. Okay. So as the adhesion power of adhesion power of that powder is very important factor. So these are the examples: magnesium and zinc stearate, lithium stearate, calcium stearate. So as I already discussed, stearate, magnesium, zinc, lithium, calcium, these are all alkaline earth metals, right? Magnesium, zinc, lithium stearate having +2 valency are all used as a adhesive materials, and certain kind of alcohols like cetyl alcohol, stearyl alcohol, and glycerol. Glycerol means it is again alcohol. Okay, so these are used as a adhesive materials. So there may be questions, multiple choice questions on this kind of examples. So this is the example of adhesive material or sleep material or covering material. Okay. The next adhesive material used is a magnesium and zinc stearate, in which magnesium stearate is more preferred because it have more adhesive property to that of zinc stearate. Okay. And
Zinc stearate is generally used in talcum powders. So talcum powder means body powders. Hmm? The good quality of magnesium and zinc stearate is used because they provide excellent color texture with minimum odor and also helps to provide velvety softness. So maybe mixture of magnesium and zinc stearate is used in the talcum powders as a adhesive material, and these materials are waterproof. Therefore, they are used in maintaining the complexation impact when there is a damp weather. Okay, or they are used to control the sweating because their adhesive property is more. Perspiration is stopped by this such kind of compounds. Then we were about to slip materials. Okay, so slip material means what? The materials which are easy in application and spreading of powder, they help in spreading of powder easily on the skin. So, which provides ultimately smoothness to the skin. For example, talc. So, talc molecular formula इथे दिलेला आहे. It is hydrated, that is OH2, magnesium silicate, Mg3Si4O10. Okay. So, since it is a silicate, magnesium silicate, so this is one more example, aluminum hydrosilicate. So slip materials are nothing but the derivatives of silica or silicate. Okay. And magnesium and aluminum silicates are used as a slip materials. So it help in imparting slip character along with the softness. These are neutral, the most important property. They should be neutral, right? And cannot absorb water. So again, these are used to control the sweating. Aluminum hydrosilicate. It is considered as a basic material for formulation of powders. It is smooth, fatty, and non-toxic. It is prepared by treating acid, then washing with water, and finally drying. And it is having cooling effect. When we apply onto the skin, it gives a cooling sensation to the skin. It absorbs fatty secretions and water in small quantity. Magnesium hydroxide water absorb करत नाही, पण अल्युमिनियम सॉरी मॅग्नेशियम हायड्रोसिलिकेट वॉटर absorb करत नाही, पण अल्युमिनियम हायड्रोसिलिकेट it is having some quantity to some property to absorb the little quantity of water. And there are again certain materials like zinc stearate, magnesium stearate, zinc undecanate, magnesium undecanate used as a sleep materials. The next is absorbent. So these materials should be able to eliminate shine from the skin surface by absorbing secretion of the skin. म्हणजे if there is a oily skin or if there is a perspiration to one kind of person, there is always perspiration. Okay, so that can be controlled by using powders which are having absorbent materials. So these materials include colloidal kaolin and bentonite or aluminum silicate. Okay, so these are having certain properties like it is fine white color powder which is soft in nature, non-toxic and inert, and does not cause irritation to the skin. It absorbs aqueous and fatty substances. ऍब्सॉर्बंट आहे त्यामुळे स्किनवर जर काय ऑइल किंवा फॅटी सबस्टन्सेस जनरेट होत असतील तर ते ऍब्सॉर्ब करायचं काम हे करतात. अँड इट हॅज ए गुड कव्हरिंग पॉवर अलॉंग विथ दी स्लीप प्रॉपर्टी. इट इज हॅव्हिंग both properties, absorbent property as well as sleep property. And bentonite, it is fine whitish gray powder. It is white powder, it is whitish gray powder, and it has a good swelling property, but it is not generally used as an absorbing material. Kaolin is used as a best absorbing material. Again, there are carbonates. I have just discussed this slide last time in detail. कार्बोनेट, आपण एखादी केमिकल रिएक्शन करत असू आणि जो आपला फायनल प्रॉडक्ट तयार झालाय त्याच्यामध्ये जर पाणी किंवा पाण्याचे ट्रेसेस दिसले तर आपल्याला ते काढायचे असतील तर आपण जनरली काय करतो, ते जे रिएक्शनचा प्रॉडक्ट आहे तो आपण कॅल्शियम कार्बोनेट वरून पास करतो. मग काय होतं, कॅल्शियम कार्बोनेट हा वॉटर ऍब्सॉर्ब करतो किंवा मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब करतो. सो जर काय तुमचं फायनल प्रोडक्ट असेल त्याच्यामध्ये पाण्याचे ट्रेसेस बिलकुल शिल्लक राहत नाहीत. ओके, सो दिस इज दी बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कार्बोनेट्स, मॅग्नेशियम अँड calcium carbonates which are
which are playing role of absorbent, water absorbent, and hence these are used in the face powders as a absorbent material. Okay, so it has a good absorbing capacity for water and fatty substances. It is less alkaline in nature, basic nature is less. Covering power, adhesive property are good. And in case of calcium carbonate, it is a white colored fine powder, soft in nature, and it is having same properties. That is, covering power is better, adhesive property is also good, but it undergoes reaction with the skin pith and therefore it is not generally preferred. Calcium carbonate skinला affect करू शकतं while absorbing water and therefore it is not used. Again, there are many other materials like rice, wheat, corn, potato, which are of natural ingredients, are used as absorbing materials, and these materials impart sticky character. And most important, these all are non-toxic in nature. So this is all about absorbing materials. Then peach-like finish materials. So these materials impart finishing appearance, matte appearance to the skin and which provide bloom to the skin. Okay. So again, these are the natural ingredients: rice starch, maize starch. So all are used as a starch materials are used to give a peach-like finish materials. Then silica, it is finely divided powder which impart fluffy appearance to the skin. And powdered silk, this material is obtained from the silk proteins. These proteins are subjected to partial hydrolysis, which produces hydrolysate, and from which fine powder is obtained, and in 30% quantity it is used to give the peach-like finishing to the skin. Then materials imparting frosted look. Frosted look means translucent, lustrous or shiny look, or we can say glossy किंवा ग्लास. फ्रॉस्टेड ग्लास हा एक ग्लासचा टाईप आहे. त्या ग्लासला जसं ग्लॉसी कॅरेक्टर आहे तसं स्किनला ग्लॉसी अपीअरन्स येण्यासाठी मेकअप मध्ये किंवा पावडर मध्ये जे काही मटेरियल्स वापरले जातात विच इम्पार्ट skin a translucent, lustrous or shiny look. So these are the examples which include guanine, but it is very expensive, so it is not generally used. Then bismuth oxychloride, we know that bismuth oxychloride is used as a is known as a synthetic pearl because it gives pearly appearance to the all cosmetic compositions or to our skin when we apply. Then mica, aluminium, bronze. So these are generally inorganic metals which are used to give shine to the skin. The most important is coloring materials. So you must have seen the various shades of all different types of cosmetics or face powders, or we can say compact powders. So coloring materials play an important role. So these are again some inorganic compounds like iron oxide is there, ultramarine compounds, then organic lakes and pigments. Okay, so iron oxide is a inorganic compound which is used to impart these different shades. It can use yellow shade, red shade, or brown color also to the powder material. Then ultramarine, it is used to impart green and blue color. Organic lakes and pigments, these materials are producing better brilliance the skin. They should not bleed in oil and water solvents. ऑर्गॅनिक लेक्स आणि पिगमेंट्स काही ब्लीड होतात म्हणजे काय, तर जेव्हा आपण स्किनवर लावू तेव्हा त्याचा कलर हा पसरत जातो बाजूला, तर ते तसं होऊ नये. ओके, सो इट शुड नॉट ब्लीड when they are applied with the oil and water solvents. Then again, most important is perfume. Okay, so since we are using different combinations of organic and inorganic compounds in various kinds of cosmetics, they might not be having a good smell or good odor, and therefore role of perfume is very important while choosing any cosmetic product, right? So flowery fragrances or synthetic odors are generally used in the formulation of powders. So actually we'll see the formulation of powders, in that you will get the idea. Then
what are the modern uses of all kinds of these powders? Okay, so we are focusing on the face powder only, but these are the different types of face powder, or they are on the they are classified on the basis of their function. Hmm? So these are the different types of powder, that is loose powder, pressed powder, mineral powder, translucent powder, HD powder, that is we say high definition powders, and finishing powders. So these are classified on the basis of their different function or different action onto the skin. Okay, so there are again different kinds of powder. Face powder is there, compact powder is there, body powder, baby powder is there, but we are focusing only on the face powders in our syllabus. We are concerned with the face powder, its composition and its analysis. Okay, ऐकू येते सर्वांना? Hi, sir, madam. Okay, if there is any issue let me know. All right. Okay, so then first type is loose powder. So you can see this is a very interesting topic. Nothing is there. Analysis part is again very small. Just introductory part is there. Loose powder. It can be a translucent or colored and is generally packed in a jar. So you can see over here in this diagram there are different jars and you can see different shades of loose powder. Loose powder means you can see here their texture. They can easily applied with the help of brush. Hmm? Puff is not necessary here because the powder is very loose. The particles are very dispersed form. Hmm? So it has a fine consistency with small particles and they are used to give the light coverage to the skin for smooth and silky texture. These colored loose powders work to minimize redness by color correcting. So if you go to the net and type there loose powder, you can see the different images before applying the powder and after applying the powder. So we can see difference between the uh, two images. Before applying this powder, what was the look, and after applying this powder, what was the actual look. Okay, so this is generally used to minimize the redness by color correcting, and it is used to set a makeup so that it locks in foundation and concealer. All right. So if there are certain kinds of cracks and lines in the skin, they can be all covered with the help of this kind of loose powders. So it is a type of face powder. Then second, pressed powder, or we can say compact powder. So we almost use this kind of powder, compact powder, with the help of puff. All right. So pressed powder is available again in different shade. You can see here and sold in a compound container. This type of compound container is used for this pressed powder. So it is compressed generally. It is compressed because, sorry, this kind of powder, compressed powder or compact powder, we can easily use while we are traveling, hmm? Or we are traveling so far. So we can keep this on our purse. No harm if it falls, right? So pressed powders gives coverage to the face, concealing blemishes and discoloration, therefore can be used as a light coverage foundation. So it plays a role of just like a foundation material, but in the powdered form, not in the liquid form as like a foundation. The particles in pressed powder are larger than in loose powder and can give off a thick clotted appearance when overused. Clotted appearance means आपल्याला एक स्किनवर थर असल्यासारखा वाटतो ही पावडर आपण लावली तर, आणि जर लूज पावडर आहे ती फ्लफी अपीअरन्स देते, बरोबर, वरवर असा. त्याच्यापेक्षा याच्यामुळे काय होतं, क्लॉटेड अपीअरन्स आपल्याला स्किनवर दिसू शकतो. And generally it is used for setting the makeup. The next kind of face powder is a mineral powder. Okay, so this is again a type of loose powder, or it can be a compressed or compact powder, but it is having certain kinds of vitamins and minerals included in that container. So these are certain ingredients like iron, zinc, titanium dioxide, as well as talc. Talc means we have already seen magnesium silicate, right? Hydrated magnesium silicate is there. So which provides the health benefits to the skin, including anti-inflammatory qualities. Okay. So again, this is a loose powder or can be a compact powder, but
which is including vitamins and minerals, and hence the name mineral powder. So these are also limit the clogging of pores and are usually fragrance and preservative free. आणि हे अतिशय एक्सपेन्सिव्ह असतात since we are using certain kinds of important minerals providing health benefits. So these are the expensive powders. Then translucent powder. Again, there are you can have various images onto the net. Translucent powder. It is available again in both pressed or compact form or in loose powder form. So you can see both kind of pictures here. So which are generally used to reduce the oiliness or the shine on the skin. It can be used for baking application technique by brightening up certain areas of face, offering a long-lasting wear. Bright ब्राईटनिंग ऑफ सर्टन एरियाज ऑफ फेस, चिक्स वर वगैरे अपलिफ्ट करण्यासाठी हे अशा काहींचे ट्रान्सल्युसंट पावडर्स या यूज केल्या जातात. अँड देन HD powder, high definition, we say high definition powder. It is mainly used for the people featuring in high definition films. म्हणजे जनरली फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये जिथे कॅमेरा, फ्लॅश लाईट, फ्लॅशबॅक असे विविध प्रकारचे लाईट स्किनवर इफेक्ट करत असतात, तिथे या प्रकारच्या हाय डेफिनेशन पावडर्स वापरल्या जातात. सो दॅट दे कॅन बी युज्ड टू रिमूव्ह दी व्हाईट पॅचेस ऑफ पावडर एरियाज हायलाइटेड बाय कॅमेरा फ्लॅश. कॅमेरा फ्लॅशमुळं मेकअपवर कॅमेराची फ्लॅश पडल्यानंतर काही एरियाज जास्त प्रमाणात हायलाइट होतात, तर ते रिमूव्ह करण्यासाठी किंवा ते झाकण्यासाठी जी पावडर वापरतो ती आहे हाय डेफिनेशन पावडर. ओके, सो हियर और गिवन they are used to prevent the camera flashback, which is the white patches of powder areas, and it is available in pressed and loose form. So HD powder can reduce skin shininess, soften out the skin and mattifying it, so it gives a plain matte look to the skin. And the last form of the face powder or last type is the finishing powder. Okay, so finishing powder is mainly used to minimize the fine lines and pores. It can even out the skin texture. Even out म्हणजे स्किनला एक सारखेपणा देण्यासाठी ही फिनिशिंग पावडर वापरली जाते, किंवा जर काय इनपरफेक्शन्स असतील त्यांना ब्लर करण्यासाठी, मिनिमाइज करण्यासाठी, कमी करण्यासाठी अगेन दिस काइंड ऑफ पावडर्स आर युज्ड. अँड इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन बोथ प्रेस्ड अँड दी लूज फॉर्म्स. ओके, इथपर्यंत कुणाला काय अडचण आहे का? ऐकू येते सर्वांना? No, ma'am. Okay, so that is very introductory part which is of generally not used. बरोबर, हा जो पार्ट आता आपण घेतला टाइप्स ऑफ पावडर. सो यू कॅन सी ऑल आर मोर ऑर लेस लाईकली सेम. बऱ्यापैकी सगळे टाइप्स हे एकच आहेत, फक्त त्यांचं फंक्शन वेगवेगळं आहे. फिनिशिंग पावडरचं फंक्शन वेगळं आहे, कॉम्पॅक्ट और प्रेस पावडरचं फंक्शन वेगळं आहे, लूज पावडरचं फंक्शन वेगळं आहे, आणि म्हणून ऑन दी बेसिस ऑफ देअर फंक्शन दे आर क्लासिफाईड इन दिस 6 फॉर्म्स. All are types of the same face powder. So we are concerned with their composition. Okay, आपल्याला आपल्यासाठी महत्वाचा पार्ट कोणता आहे? त्यांचं कंपोजिशन, ते कसे बनवले जातात आणि त्यातले असलेले इनग्रेडियंट्स त्याचं अनालिसिस कसं करायचं, दॅट पार्ट which is very important to us. So this is just basic of all about the face powder. So classification of powder again. So I have already just told there are 3 types of powders: face powder, compact powder, body powder, or we can say talcum powder, dusting powders. But we are only concerned with the analysis of these face powders. Alright. हे कॉम्पॅक्ट आणि बॉडी पावडर याचा आपण कंपोजिशन किंवा प्रिपरेशन आपण डिटेल मध्ये बघणार नाही आहोत. सो दॅट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. वी आर कन्सर्न ओनली विथ द फेस पावडर. ओके, so let's start with this. So face powders, these powders have ability to complement the skin color by providing velvety finish. So they must have certain properties like they should impart smooth finish, they should mask minor imperfections, they should eliminate shine, they should have long lasting property, and they should be resistant to secretions of the skin.
Means if perspiration is there, so they should not react with that perspiration and give adverse effect. It should serve as a vehicle to perfume so that particles of perfumes may spread easily. Vehicle म्हणजे थोडक्यात काय म्हणतो आपण vehicle म्हणजे इथे कॉस्मेटिक्स मध्ये तर spreading agent, spread करणारा agent. Okay, so these are certain properties every face powder should have, but a single substance is unable to impart all these characteristics, right? कुठलंही पावडर असू देत त्याच्यासाठी एक कुठलाही एक सिंगल सबस्टन्स या सगळ्या प्रॉपर्टीज किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स नाही देऊ शकणार आहे. सो ऑलरेडी ॲज वी हॅव डिस्कस द ingredients are there, covering material, sleep material, absorbent material, adhesive materials are there. So mixing of all these we should have to have a good characteristic of that face powder. Okay, so depending on the type of skin to be powdered, the face powder are classified again into three type: light type, medium type, and heavy type. Okay, so classification कसं केलेलं आहे? Depending on the type of skin, तुम्ही कोणत्या टाईपच्या स्किनला ती पावडर वापरणार आहे. सो डिपेंडिंग ऑन दॅट फेस पावडर्स आर फर्दर क्लासिफाईड इंटू light type, medium type, and heavy type. So we'll see first light type face powder. So these powders are applied on generally dry skins, very dry skins. They have low covering power since the dry skin does not secretes any oil. Dry skin ला जास्त पावडर नाही लावली तरी चालते, त्याची स्प्रेडेबिलिटी खूप कमी असली चालते, कव्हरिंग पॉवर कमी असेल तरी चालते, बरोबर. त्यामुळे अशा स्किनसाठी लाईट टाईप पावडर वापरतो आपण. सो लार्ज अमाऊंट ऑफ टाल्क विल बी प्रेझेंट इन दी फॉर्म्युलेशन ऑफ सच अ काइंड ऑफ पावडर. सो लाईट टाईप पावडर मध्ये सगळ्यात महत्वाचा किंवा मोठ्या प्रमाणात जो इन्ग्रेडियंट वापरतो तो आहे टाल्क. दॅट इज स्लीप कॅरेक्टर. जो ऑइली स्किन नाहीये, ड्राय स्किन आहे, पटकन पसरला जाईल स्किनवर, अशा पद्धतीचा टाल्क हा इन्ग्रेडियंट हा जास्तीत जास्त प्रमाणात वापरला जातो. सो यू कॅन सी हिअर क्वांटिटी 63 ग्रॅम पर 100 ग्रॅम. ओके, सो लाईट टाईप पावडर 100 ग्रॅम मध्ये फक्त स्लिप मटेरियल असलेला टाल्क हा किती आहे? It covers an 63 gram portion of that of powder. And other materials are there: kaolin, covering material 20 gram, calcium carbonate. Here not need of absorbent, right? Because the skin is not oily. Oily नसल्यामुळे इथं absorbent ची काही गरज नाहीये. Therefore it is used in very less quantity, 5 gram. Zinc oxide, again another covering material, 5 gram. Zinc stearate, 5 gram. Magnesium carbonate, again it is a absorbent which is used in less quantity. And color and perfume. Okay, so this is the composition we are dealing with, light type of powder. So general method of preparation is same for all three: light type, heavy type किंवा medium type. सगळ्या पावडर साठी जनरल मेथड ऑफ फॉर्म्युलेशन एकच आहे. काय केलं जातं फॉर्म्युलेशन मध्ये? इट इज अ ड्राय मिक्सिंग पावर मेथड. परफ्यूम इज ऍडेड टू सम पार्ट ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. जसं मग आपण पाहिलं कॅल्शियम कार्बोनेट हा ऍब्सॉर्बंट आहे आणि ऍब्सॉर्बंट मध्ये काय केलं जातं? परफ्यूम ऍड केला जातो. And mixed thoroughly. This preparation is kept aside for some time, which is known as mixture A. Means perfume plus absorbent are mixed and kept aside for some time, which forms the mixture A. Then color is added to some part of talc and mixed thoroughly. This is mixture B. Talc जो जास्ती प्रमाणात आपण वापरलाय, टाल्क म्हणजे काय? तर हायड्रेटेड मॅग्नेशियम सिलिकेट किंवा अल्युमिनियम सिलिकेट असेल, याच्यामध्ये कलर ऍड करून ते बाजूला ठेवून दिलं जातं. दॅट इज मिक्सचर बी. सिन्स इट इज अ ड्राय मिक्सिंग मेथड, दोन वेगवेगळे ड्राय पावडर्स आपण एकमेकांमध्ये फक्त मिक्स करणार आहे, बरोबर. देन कॅओलिन, झिंक ऑक्साइड, झिंक स्टिअरेट, मॅग्नेशियम कार्बोनेट and remaining part of calcium carbonate and talc are added to the mixture B and mixed properly. And after all that, when all the ingredients means covering material, sleep material, absorbent material, पर हे सगळं एकत्र आल्यानंतर शेवटी परफ्यूम हा त्याच्यामध्ये ऍड केला जातो. दॅट इज मिक्सचर ए इज ऍडेड टू दिस above mixture. And finally the preparation is sealed by using silk mesh or nylon cloth. म्हणजे ते गाळलं जातं एखाद्या सिल्क कापडामधून किंवा नायलॉन कापडामधून. हे जे काही प्रिपरेशन मिक्स केलेलं आहे हे सिम्पली गाळून फाईन पावडर गोळा केली जाते. सो दॅट इज दी सिम्पल मेथड ऑफ फॉर्म्युलेशन ऑफ एनी पावडर. लाईट टाईप साठी, मीडियम टाईप साठी किंवा हेवी टाईप साठी मेथड ही सेम आहे. ऑल राईट. सो दिस इज द मीडियम टाईप. सो ऍज वी हॅव ऑलरेडी सीन, हे जे टाईप आहेत ते कशावर डिपेंड आहेत? टाईप ऑफ स्किन. तुमच्या स्किनची कोणती टाईप आहे त्याच्यावर डिपेंड आहेत हे टाईप, बरोबर ना.
So this type of powder is applied to the normal or moderate oily skin. बऱ्यापैकी जास्ती ऑइली नाही, नॉर्मल स्किन साठी, ड्राय स्किन साठी लाईट टाइप, मीडियम स्किन साठी मीडियम टाइप पावडर वापरतो. सो these skins are shiny in nature due to sebaceous secretions or perspiration. They have good covering power compared to light type. आणि ज्या ठिकाणी पर्स्पिरेशन ज्या स्किनला जास्त आहे किंवा काही फॅटी सबस्टन्सेस सिक्रेट होत असतात त्यामुळे स्किन शायनी दिसते, अशा स्किनसाठी ही पावडर वापरली जाते की ज्याची कव्हरिंग पॉवर ही चांगली आहे, खूप जास्ती आहे. अँड दे कंटेन लेस क्वांटिटी ऑफ टाल्क. सो यू कॅन सी हिअर क्वांटिटी 39.7 ग्रॅम ऍज दॅट ऑफ दी लाईट टाईप. लाईट टाईप मध्ये आपण पाहिलं टाल्कचं पर्सेंटेज किती आहे किंवा वजन किती आहे, तर 63 ग्रॅम. बरोबर. तसं इथं टाल्कचं पर्सेंटेज वजन हे आता कमी आहे, अमाऊंट हे कमी आहे. सो दे कंटेन लेस क्वांटिटी ऑफ टाल्क अलॉंग विथ स्लाइट मोर क्वांटिटी ऑफ झिंक ऑक्साइड. मग टाल्क हा जो आपण कमी केलाय त्याचा रेशो हा झिंक ऑक्साइड बरोबर बॅलन्स केला जातो. The less quantity of talc is balanced by the zinc oxide. Okay, so here is composition given. Talc, that is slip character, kaolin, covering material. याचं प्रमाण आपण जास्त वापरलंय कारण ऑइली स्किन साठी आपल्याला काय पाहिजे, कव्हरिंग पॉवर त्या पावडरची जास्त पाहिजे, म्हणून कव्हरिंग मटेरियल तिथे इक्वल अमाऊंट मध्ये घातलेलं आहे. So this is having same method of preparation as that of the light type. And the final type is heavy type. So this type of powders are applied to extremely oily skins which have more shine due to secretions. Heavy type अतिशय जास्त ऑइली स्किन साठी या टाइपचे फॉर्म्युलेशन्स, पावडरचे फॉर्म्युलेशन्स आपण वापरतो. अँड दीज आर हॅव्हिंग हाय कव्हरिंग पॉवर. दोन्ही पावडरशी आपण कम्पेअर करता याची कव्हरिंग पॉवर ही खूप जास्ती आहे. So which can cover all shine of the skin. They contain less quantity of talc and more quantity of zinc oxide. Okay. So again you can see here magnesium stearate covering material कमी आहे इथे, पण झिंक ऑक्साइड हे कव्हरिंग मटेरियल आहे, हे जास्त प्रमाणात आहे 15 ग्रॅम. ऍब्सॉर्बंट मटेरियल इज प्ले इम्पॉर्टंट रोल हिअर. ऍब्सॉर्बंट मटेरियल का पाहिजे तिथे, टू ऍब्सॉर्ब ऑल दी ऑइली सिक्रिशन्स और perspiration. Therefore, we need calcium carbonate in higher amount. So you can see here absorbent material is 39 gram along with the more quantity of talc. Okay. So I'm going to stop here. अनम्यूट करा जरा सर्वांनी. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये त्याचा अनालिसिस पार्ट आपण स्टडी करूया. आता काल आणि आज सगळा इंट्रोडक्टरी पार्ट रिगार्डिंग दी फेस पावडर वी हॅड सीन. दी नाव इम्पॉर्टंट स्टेप इज टू गो टुवर्ड्स दी इट्स अनालिसिस पार्ट. ओके. मग अनालिसिस मध्ये काय आहेत, काय क्वालिटेटिव्ह टेस्ट असतील, क्वांटिटेटिव्ह टेस्ट असतील, जसं आपण क्रीम्स आणि लोशन्स मध्ये पाहिलं सेम तसंच. ओके. सो दॅट विल गोइंग टू कव्हर इन नेक्स्ट लेक्चर. कुणाला काय अडचण आहे का इथे? नाही. नाही. चला, कुणाच्या काय बाकी शंका? मी जरा एक रिसर्च पोस्टर बद्दल थोडी अनाउन्समेंट करते, 5 मिनिटं. अफसाना आणि अजून कोण आहे दुसरं पोस्टर साठी नाव दिलेलं? निखिल चव्हाण का? नाहीये का तो आज? निखिल आहे का? ओके. हा, तर तुमच्यासाठी सूचना फक्त एकदा सांगते. रिसर्च पोस्टर तुम्हाला कांबळे सरांनी ऑलरेडी आयडिया दिली आहे का? मॅम सरांनी आर्टिकल बद्दल सांगितले, रिव्ह्यू आर्टिकल बद्दल. हा, तेच. अशी अनाउन्समेंट आहे इथे की तुम्हाला म्हणजे आपण पीजी मधून 10 मुलं आणि युजी मधून 10 मुलं घेतली, त्यांच्याकडून आपल्याला रिसर्च पोस्टर प्लस पेपर असं करायचंय. बरोबर.
तर रिसर्च पोस्टर, पोस्टर म्हणजे काय? जनरली तुम्ही कॉन्फरन्समध्ये एखादा रिसर्च पेपर पोस्टरच्या स्वरूपात प्रेझेंट करता. तुम्हाला त्याची आयडिया असेल, मे बी तुम्ही एमएससी सेकंड ला गेला असेल त्या प्रोसेसमधून. तर पोस्टर तुम्हाला बनवायचंय. पण आता प्रॉब्लेम असा आहे की लॉकडाऊन स्टार्ट झाला आणि आपलं प्रोजेक्ट वर्क कुठेच पुढे गेलं नाही, बरोबर? तुम्ही फक्त रेफरन्सिंग एवढंच केलं असेल ना? का केलं काय टेबल वर्क सुद्धा? केलंय का? हा मॅम, थोडं टेबल वर्क स्टार्ट केलं होतं. हा, पण आपण आता काय आहे, जर तुम्हाला रिसर्च पेपर लिहायचंय, मॅन्युस्क्रिप्ट लिहायचे, तर तुम्हाला काय काय लागतं? ऍब्स्ट्रॅक्ट लागतो, इंट्रोडक्टरी पार्ट लागतो, बरोबर? रिझल्ट अँड डिस्कशन, एक्सपेरिमेंटल. तर एक्सपेरिमेंटल आता आपण काही केलं नाही, त्यामुळं तुम्हाला रिसर्च पेपर कसा लिहायचा हा प्रश्न आहे. तर रिसर्च पेपर न लिहिता रिसर्च रिव्ह्यू लिहायला लागेल तुम्हाला, बरोबर? म्हणजे तुम्ही पर्टिक्युलर एखाद्या गोष्टीवर काम करताय, ते काम आधी किती लोकांनी आणि कसं केलंय, कोणत्या मेथड्स वापरून केलंय, या सगळ्यांचं कलेक्शन म्हणजे काय असणार आहे? तर रिव्ह्यू. तर तुम्हाला तो रिव्ह्यू लिहायचा आहे आणि त्याचं पोस्टर करायचंय. आलं का लक्षात? म्हणजे मॅडम त्यात मग मेथोडॉलॉजी वगैरे लिहायची गरज नाही का? म्हणजे मेथोडॉलॉजी कशी येणार त्यात? टेबल वर्क तुम्ही नाही ना येणार त्यात? दुसऱ्या कोणीतरी केलेलं वर्क आपण काय करणार आहे? फक्त कंपाईल करणार आहे. येते ना? काय करतोय? समजा एखादी स्कीम आहे, आता ऑर्गॅनिकचं मी सांगते, तर मला बाकी अनालिटिकल फिजिकल मी सांगू शकणार नाही. पण समजा एखादी ऑर्गॅनिकची रिॲक्शन आहे, बेन्झिमिडाझोल सिंथेसिस. तर आता तुम्ही काहीच वर्क केलेलं नाही स्वतःहून, की बेन्झिमिडाझोल आपण स्वतःचा हा कॅटल्स वापरून केलाय. असं जर केलं असेल तर तुम्ही एक्सपेरिमेंट लिहू शकला असता, की आम्ही या पद्धतीनं गेलो, आम्ही या पद्धतीनं गेलो, असा तयार झाला बेन्झिमिडाझोल. मग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपचा आम्ही इफेक्ट स्टडी केला, सॉल्व्हंटचा इफेक्ट स्टडी केला, असं तुम्ही एक्सपेरिमेंटल मध्ये किंवा रिझल्ट अँड डिस्कशन मध्ये लिहिता. पण आता तुम्ही जर पर्टिक्युलरली ती स्कीम केलीच नसेल, तर तुम्ही त्याच्याबद्दल काय लिहिणार मग? तर तुम्ही रिव्ह्यू घेणार. काय रिव्ह्यू घेणार? की ती स्कीम पूर्वी किती लोकांनी आणि कशा पद्धतीनं केली. मग समजा एखादा HCl कटर्स वापरून केली, पण त्या स्कीमचे हे ड्रॉबॅक्स आहेत, ऍसिड हार्मफुल वापरलंय, म्हणून काही न्यूअर मेथड्स येत गेल्या, ज्याच्यामध्ये ग्रीन केमिस्ट्री पर्स्पेक्टिव्हनी विचार करत गेलो आणि मेथड्स मॉडिफाय झाल्या. अशा प्रत्येक त्या तो मटेरियल कोणत्या कोणत्या पद्धतीनं तयार झालाय, याचं सगळ्यांचं तुम्ही एका पेपरमध्ये कंपाईल करणं, गोळा करणं, एकत्रित करणं, याला म्हणतो आपण रिव्ह्यू, बरोबर? तर तसा रिव्ह्यू तुम्हाला करायचे तुमच्या स्कीमचा किंवा तुमचा जो काही टायटल आहे ना रिसर्चचा, त्याचा रिव्ह्यू करायचा आणि त्याचं पोस्टर तुम्ही प्रेझेंट करायचं, की असं असं या लोकांनी केलेलं आहे आणि मग आमचं फ्युचर प्लॅनिंग हे असं असेल. या काही मेथड्स आहेत ज्या जुन्या आहेत, ज्याचे काही ड्रॉबॅक्स आहेत, म्हणून आम्ही मॉडिफाय करतोय या पद्धतीने. हे आपण फ्युचर प्लॅनिंग मध्ये द्यायचंय. ओके. सो एक्सपेरिमेंटल पार्ट हा तिथं नसणार आहे. तुम्ही जरा रिव्ह्यू काढा. जुने रिव्ह्यू आहेत ना सगळे, तुमचा जो काही टायटल असेल त्याच्यावरचा, त्याचा रिव्ह्यू काढा आणि तो रिव्ह्यू कसा लिहिलाय फक्त बघायचा. त्या पद्धतीनं तुम्ही तुमच्या स्कीमवर पेपर लिहायला घ्यायचा आहे. तर ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे ही आपल्याला या सप्टेंबर एंड पर्यंत करायची आहे. म्हणजे पोस्टर तयार करणे आणि पोस्टर तयार करून ते तुम्ही काय करायचे, दोघांपैकी एकानं व्हिडिओमध्ये प्रेझेंट करतानाचा व्हिडिओ करायचे. म्हणजे आता समजा दोघांनी पोस्टर तयार केलं, ते पोस्टर कोणीतरी एकानंच प्रेझेंट केलं पाहिजे ना. ऑनलाईन व्हिडिओ आपल्याला सेंड करायचे तुम्ही. तर ते पोस्टर एक पर्टिक्युलर टाइम दिलं जाईल. त्या टाइम म्हणजे 7 मिनिटं, 5 मिनिटं, या मिनिटामध्ये पूर्ण एक्सप्लेन करायचं ते वर्क आणि त्याचा जो व्हिडिओ केलेला आहे तो आम्हाला सेंड करायचा. मग काही रेफरी आहेत, मग मुजावर सर असतील फिजिक्सचे, ते सगळ्यांचे आलेले व्हिडिओ स्क्रीन करणार. त्यातून त्यांना कोणते चांगले वाटतायत त्याचे पुढे पेपर होणार, लिहिणार आणि ते पेपर आपल्याला पुढं स्टुडंट रिसर्च जर्नलमध्ये पब्लिशिंगला द्यायचे. तर एवढं मोठं ते काम आहे. त्यामुळं तुम्हाला काय करायचंय, त्याचं जे पोस्टर आहे ते व्यवस्थित करून त्याचं प्रेझेंटेशन अतिशय महत्वाचं आहे. ते प्रेझेंट व्यवस्थित केलं गेलं पाहिजे. ओके. तर काय शंका आहे का मग तुला आणि निखिलला? मॅडम ऍक्च्युली आम्ही म्हणजे आमचं डाय एक्स्ट्रॅक्शनचं प्रोजेक्ट आहे बरोबर, मी आणि हा त्यामध्ये बघितलं. आम्ही एका स्पेसिसचं डाय एक्स्ट्रॅक्ट केलं होतं. मग त्याचं काहीच मांडायला नको का यात? हा, फक्त केलंय रिव्ह्यूच का? करू का? केलंय का तुम्ही? हा, एकाच हा स्पेसिसचं मॅम, म्हणजे केलंय. आमचं हा, केलं. अजून मग काम बाकी आहे. अजून 3-4 स्पेसिस होते हा, बाकी. मग जे काही करणार आहे ते आपण फ्युचर प्लॅनिंग मध्ये टाकू शकतो. जर तू केलंय म्हणतेस ना, मग आपल्याला रिव्ह्यूची काही गरज नाहीये. मला वाटलं तुम्ही काहीच वर्क केलेलं नाहीये. यू हॅव जस्ट कलेक्टेड दी रेफरन्सेस, आय थॉट. मॅम म्हणजे आम्ही डाय वगैरे त्याची काढलेली, फक्त मग त्याची आम्ही स्ट्रेंथ वगैरे चेक नव्हती केली. युव्ही वगैरे केलेला पण तो व्यवस्थित हा, नव्हता. म्हणजे आता त्याचे तुम्ही मॅडमकडे दाखवलेला. कॅरेक्टरायझेशन केलेलं नाहीये, बरोबर? हा, हा, तसं हा, नव्हतं केलेलं. ते राहिले फक्त. हा, मग आता सिच्युएशन अशी आहे की तुम्ही लॅबला येऊन त्याचं बाकीची पुढची प्रोसिजर करू शकता का? नो मॅम.
नाही ना? तसं नाही करू. तुम्ही एक्सपेरिमेंटल मांडा, त्याच्यावरून मग हे कसं कॅरेक्टरायझेशन कसं मांडणार? मॅम आम्ही मॅमला सॅम्पल दिले होते. त्यांनी जर दिले ना आम्हाला UV वगैरे काढून तर आम्ही ते हां, मांडतो त्यात. चालेल. चालेल, काय हरकत नाही. मग जर तुम्ही केलाय तर काही अडचण नाहीये. मला वाटलं काहीच वर्क नाही झालेलं, त्यामुळे मी रिव्ह्यू करा असं म्हटलं तुम्हाला. चालतंय. मग मॅम मॅडम आमचं हे आधी अर्धच काम झालंय ना, मग आम्ही डाय एक्स्ट्रॅक्शन पर्यंतच काम थांबवू ना? हां, म्हणजे का आपल्या तिथपर्यंत रिसर्चमध्ये जे करा आणि पुढचं. तुमचं जे फ्युचर प्लॅनिंग असेल ना, ते त्याच्यात टाकून द्यायचं फ्युचर प्लॅनिंगमध्ये, की डाय एक्स्ट्रा केल्यानंतर पुढे आम्ही काय करणार आहे? हा जो ते पार्ट आहे ना, ऑब्जेक्टिव्हमध्ये लिहायचं ना मॅडम? ऑब्जेक्टिव्हमध्ये लिहा किंवा फ्युचर प्लॅनिंगमध्ये लिहा. अच्छा, अच्छा. मॅम ठीक तिथं आहे. रिव्ह्यूचा नाही ना काही येणार, म्हणजे हां, रिव्ह्यू नाही. वगैरे मग नाही ठीक आहे. करणार. रिव्ह्यू म्हणजे काय, फक्त इंट्रोडक्शनमध्ये कोणकोणत्या पद्धतीने डाय एक्स्ट्रॅक्ट केला जातो, याचं सगळं डिस्क्रिप्शन येईल तिथं. हां, आणि मॅम मग पोस्टर जर सिलेक्ट झाला तर पुढे रिसर्च पेपर लिहायचा ना त्यावर? हां, नाही. रिसर्च पेपर तुम्ही लिहायचंच आहे याच्याबरोबर. पण पोस्टर प्रेझेंट करताना जर ते सिलेक्ट झालं, तर ते पब्लिशिंगला जाईल पुढं. पेपर तर सर्वांनी लिहायचा आहे. येते का लक्षात? ठीक आहे मॅडम. ठीक आहे. हां? त्याचं ठीक आहे. पब्लिकेशन व्हायला तो सिलेक्ट होईल पुढे, असं म्हणते मी. अच्छा, ठीक आहे मॅडम. म्हणजे जे आम्ही पोस्टरमध्ये मांडले तेच इन शॉर्ट पेपरवर मांडून द्यायचं ना? अ, ऍक्च्युली आपण पोस्टर जो करतो ना, तो पेपरचा पोस्टर करतो. म्हणजे आधी तुमचं मॅन्युस्क्रिप्ट तयार लागतं, रफ पेपर तयार लागतो आणि त्या पेपरचं आपण पोस्टरमध्ये कन्व्हर्जन करतो. इन शॉर्ट आपण काही जास्त तिथे डिटेल्स देत नाही. आणि तू जे मला काल विचारला क्वेश्चन फॉन्टचा, तर 12 फॉन्ट हा आहे तो पेपरसाठी आहे. इट इज नॉट फॉर दी पोस्टर. पोस्टरसाठी तुम्हाला 40 किंवा 40च्या वरती फॉन्ट वापरावा लागतो. तरच ते व्हिजिबल होतं. 1 बाय 1 मीटरचं तुम्ही पोस्टर घेतलं ना, स्लाइड, PPT, त्याच्यावरती तुम्हाला अबाउट 36 फॉन्ट वापरायला लागतो. सो यू कॅन हॅव एनी कॉम्बिनेशन ऑर एनी टाइप ऑफ फॉन्ट. तिथं तुम्हाला काही अडचण नाही. तुम्हाला जितकं सजवता येईल, व्यवस्थित करता येईल तेवढं तुम्ही ते करू शकता. तिथे तुम्हाला रेस्ट्रिक्शन नाहीत. फक्त त्याचा फॉर्मॅट दिलाय, त्या फॉर्मॅटच्या बाहेर जास्त जाऊ नका. थोडाफार चेंज झाला तरी चालतो. ओके? ओके मॅम. ठीक आहे हां. मॅडम. आता थँक्यू थँक्यू बाकीचे मॅम. मॅम. जे लोक आहेत, अदर दॅन दीज टू, त्यांची कुणाची इच्छा आहे का आपलं रिसर्च वर्क जर पब्लिश करायचं? असं काही नाहीये की आपल्याला 2च मुलं हवेत. आपली केमिस्ट्रीची स्ट्रेंथ खूप जास्ती आहे. तुमच्याकडून जर कोणाकडून अजून चांगला रिस्पॉन्स असेल, तर आपण ते सिलेक्ट करू शकतो. आहे का कोणाचं अजून, की ज्याला वाटतंय की आपण रिसर्च पोस्टर करावं किंवा माझं थोडंफार काम झालेलं आहे आणि मी याच्यावर पोस्टर आणि पेपर करू शकतो? असं कोण आहे का एनालिटिकल मधून अजून? असेल तर सांगा मला, मी नाव सुचवते, तसं घेते आणि मग तुम्ही त्याच्या तयारीला लागा. आहे का समरवीर पाटील, सागर, श्रुती चौगुले, प्रतीक्षा, आनंद सुतार? आनंद, यू हॅव प्रोजेक्ट इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. येस मॅडम. अवधूत कदम सरांकडे आहे का तुझा प्रोजेक्ट? येस येस मॅडम. मग तुझं नाव ऑलरेडी आहे मला वाटते पोस्टरसाठी, आहे ना? दिलं नाही सरांना ते रिव्ह्यू मे बी दिलंय. करेपर्यंत. सरांशी कॉन्टॅक्ट कर जरा. होईल एक झूम मीटिंग त्याच्या आधी आपली, पण तू सरांशी हां, कॉन्टॅक्ट कर. मे बी तुझं नाव दिलेलं आहे. सरांनी का? हा बघतो मी सरांना विचारतो. हा साजिद बागवान, मिनल पाटील. आहे का कुणाची इच्छा? स्वतःहून असेल तर सांगा मला. कंपल्शन करत नाही आहो. ज्याची इच्छा असेल त्यांनी पुढे व्हा, की आमची इच्छा आहे रिसर्च पोस्टर करायची. ओके, सो नो वन इज इंटरेस्टेड. ठीक आहे, चालेल. आपण थांबूया मग इथे. आय विल स्टॉप द मीटिंग हिअर. जर कुणाच्या काही अडचणी असतील, तुम्हाला इथे बोलायला हेजिटेट वाटत असेल, तर आपल्या अनालिटिकलच्या ग्रुपवर तुम्ही मेसेज टाकू शकता. ओके, ठीक आहे. लिव्ह करू मीटिंग आता मी? हो मॅडम. ओके, गुड डे. थँक्यू मॅम.